There was another fire again. A human life is cheap in Kibera. We are born, we survive, and then we die. We are just slum people. Who cares about us? But we are people too. We are hungry and thirsty, and we love and we hate. We have our needs. We have our dreams, and we want our children to have a better life. Inside 99.9, the voice of Kibera. This is Pamoja FM. Boy Dallas on the mix. I'll listen to you, my people. You can find anything you want in Kibera. But we do have problems too. And we have a lot of NGOs trying to solve our problems. I have my camera, so I started documenting our life here in Kibera. Na unapenda kuswim sana? Mama yako anajua kuswim? Ushamwona kiswim? Wapi? Swimming pool. Ashenda na mama yako? Mbona hukuniita? Mbona hukuniita? Unaona hapa? Unaona hiyo mtoni? Unaona? Hapa tulikuwa tunaswim tukiwa watoi. Unaona hivi? Hapa hivi. Hapa hivi? Hapa? Hapa. Unaweza swim sahi? Unaona? Unaona vile kuna takataka? Mbona uchafu ya maembe, lailoni. Sikuambia lailoni ziko mingi sana. Zamani hata lailoni haikuwa. Juala. Hata kuna mavi hapo. Dunia imebadilika? Dunia imebadilika. Sema dunia imebadilika. Dunia imebadilika. Dunia imebadilika. One day, I was filming and there was this famous film star launching a project. Her name is Connie Nelson. She has been in the film called Gladiator. She looked very happy. I think she really wants to help. They gave out detergent powder to help the women of Kibera. The long journey that began 4 years ago. We have accomplished the dream. Tumefika. Asante sana.
I've started thinking about Kibera. A lot of NGOs are coming to Kibera, and they are trying to help. But there's not a lot of change, only promises, no change. Niaje mzee? Mambo? Uko poa? Niambie mbona hii mradi naona imesimama hivi? Hii mradi imekaa kama mwaka moja hivi. Mwaka moja? Tumekaa hapa tuko na shida ya choo sana hapa hivi, sina kazi hapa. Sasa tunaona kama kuna dona wanaweza tusaidia hata iendelee malizike. Walianza sijui ni pesa ilikuliwa ama ni aje, nikaa kitu kama baby limango. Okay. Sasa wacha nichukue picha kiasi. Okay, tutachekiana. Sawa. Okay, asante. Niaje mse? Mambo. Uko poa? Nataka unisaidie na kitu moja hapa kiasi. Nataka unaona hii kamera. Nishikie tu hivi. Unaona? Kwanza hii uchukue hii. Unaona? As you can see, it has been sponsored by the European Union, but the people I've talked to, they've said it's almost a year. Nobody knows what happened, and the donors are nowhere to be seen. Ko sawa? Asante. Okay. Sawa. Kibera is dirty. So, some NGOs figured out that in Kibera, we need toilets. They started to donate us toilets. But it's tricky to build a good toilet in Kibera because there are almost no sewers. You empty the toilets, but where do you put the waste? Odi, nimerudi. Sambusa iko wapi? Siku ya mwisho nilikuwa hapa, sambusa ilikuwa inapika. Unanikumbuka? Salimia. Mambo. Fiti sana. Mradi unaendeleaje? Bado choo imefungwa? Bado tumefunga tu. Shida ni hakuna nafasi yenye gari inaweza kuja ivute hiyo mafi. Lakini sasa ni vile haiwezi kavutwa. Haiwezi kavutwa. Juu hakuna nafasi gari inaweza pita, njia zote hakuna vile tunafungua njia. Si unajua hii ni ile ya shimo haina siwa. Mkianzisha hiyo cargo, kwani hamkufikiria siku moja itaja? Gani kago gani? Okay, mradi ilikuwa lazima pia ikuwe na sewage. Ifan pia venye waliana huko Indonesia. Walikuwa mnafandiwa na wasi gani? Hata siko ifan. Walikuwa na kwao. Sasa kawaida la. Yaani unzafanyaje baki fike kwa ground huko chini. Sasa si unajua sasa mimi kama sauti yenu sasa. Hakuna usiku mimi lazima nitumie pepa. Usiku lazima nitumie pepa juu hii unajua hii haifanyi. Na mimi sitatoka niende huko juu nitanyongwa. Si ndio? Sasa ni nitumie pepa na nirushie mwingine huko. Flying toilet. Kosa hiyo hakuna wewe. Now you have seen my boy has just helped himself here. After helping himself, he's just thrown the sheet and the sewer. That is the way we survive here. Because, you know, at times they can't afford every time to pay 5 shillings for the toilet. So it's a problem paying 5 shillings.
msikilizaji, na kuuliza kuna miradi zinaendelea hapa mtaani. Halo Pamoja FM. Nani mwenzangu? Ambunya. Habari ya kwako? Ambunya. Hiyo video yote tu dollars, hiyo ni video ya kupass time dollars. Wana pass time tu. Wana pass time hakuna. Hiyo wasikia yote hiyo. There are a lot of briefcase NGOs here in Kibera. There are so many NGOs. NGOs. Yeah. Kazi yao ni kusindo limane kutoka kwa wazungu. Unaona wazungu wanashindanga wakitembezwa hapa Kibera. What are they making? Ndio. The Beautiful Film Stars project has now been running for several months, so I went to see how it is going. Yeah, like you've seen for yourself, I've just visited the Human Needs Project. It's a good place and they've really tried. Only that at the moment I can see people are not around. Na sasa mbona mwende kufua huko pale kuna nini miradi? Sikuna pale ya miradi huko mnaenda kufua hizo nguo? Pale wanatumia pesa nyingi. Pesa mingi? Oh, hiyo price ndio inasumbua. Hiyo price iko juu sana. Price iko juu. Sasa. Najua kupeleka huko hata mimi nitakosa kazi. Mimi nimekosa unga. Sasa nikipata akipeleka huko ingekuharibia. Ulipozaliwa mama yako kanipigia simu. Niko kwa hospitali nimezaa msichana. Nakuta mtoto mdogo kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa ulikuwa hivi. Nakubeba na kama hii remote na mkono mmoja hivi. Sasa wewe umekuwa mkubwa hadi. Unakuwa mzee kunishinda tena. Unajua baba yako ni kabila gani kwanza? Ni? Wewe vile leo baba yako ni kabila gani? Mwarabu. Baba yako si Mwarabu. Baba yako si Mwarabu. Baba yako ni kabila inaitwa Mnubi. Wanaitaje? Mnubi. Sasa sisi tulikuja hapa 100 years ago zamani na mababu zetu walikuwa wanapigania wazungu, waliletwa hapa na mama British kuja kupigania wa British wakati reli inatengenezwa. So unaona ile reli koko chini ya gari ya moshi. Ndio sasa 100 years waliletwa hapa. Kwa hivyo ujuage hapa zamani ilikuwa ni msitu. Lakini sasa tunaona ni nyumba tu ziko mingi. Na sasa tunajua maana ya Kibera. Kibera inamaanisha msituni. Kwa kizungu msituni ni forest. Bali kuna miti mingi. Hiyo ndio maana ya Kibera. Forest. Ukitembea hivi unakutana na lion. Usiku unatoka mbio. Unatembea hivi unakutana na cheetah. Mbio mangi ndio hizo kwa miti. Mangi zinaruka. Simona ile picha yangu ile iko huko. Ama hujaona ile picha yangu? Nimeona. Umeona? Ile picha yangu ilipigwa 1975. 75. Nilikuwa na 5 years. Sasa hii Kibera ilikuwaga zamani iko poa.
Tulikuwa tunakaa tu kama ushago vile watu wanakaa ushago. Unaona vile watu wanakaa ushago? Nyumba moja iko hapa, nyumba moja iko huko, nyumba nyingine iko huko. Lakini sasa watu tu wanatoka ushago wanakuja kutafuta kazi wapi? Huko. Kibera inaanza kubadilika. Huyu anajenga nyumba, huyu anajenga nyumba. Mpaka sasa umeona vile Kibera imekuwa. Halo, wapi? Katwekera, nimesikia Katwekera. One life lost, hapo bado mpaka sasa hivi. Maiti moja. Sawa. Wacha tunakuja. Sawa. Asante. Thank you. And you can see now the fire brigade has come. There's no access road. The road is very small. The fire brigade came, but it can't access the fire. Where I'm going to check. Wazia. Kuna wakati natembea tu mtaa. Jamaa ananiita Dallas. Ukienda kwa radio station, ongea about corruption. Jamaa ananiita ananiambia about family issue. Jamaa ananiita ananiambia niongee about labda corruption ya polisi. Jamaa tena ananiambia niongee about issues za hizi NGOs. So like by the end of the day nasikia kichwa wangu inauma. Huyu ana complain kwangu. Huyu ananiletea kesi. Huyu ananiletea kesi. Shanga kwani mimi ni judge. Mimi am not the judge. Lakini wewe ni voice. Unajua wewe sisi uko pamoja pita sijui nini. Lakini mimi ndio sasa niko judge. Wewe ni journalist pekee unawafikia. Sasa mimi ni judge. Mimi najua sini pressure hiyo. Yeah, by the end of the day nasikia nimechoka. Mimi najua kwa sababu wewe ndio the easiest person to reach. Kutaga kwa sababu wewe ndio na unajua wewe ndio voice of Kibera. But the more maybe I'm solving problems, the problems tena zinakam. As if now I'm calling them to come and finish this one, another one comes, and finish this one, another. But as a journalist, wanipatie kazi ya chief. They should give me my car to drive. I'll be making now the law. Sheriff in town. Deal with them. Journalists see sheriffs. Journalists ni watu na information. Kwa meko wala ni journalism. Kubali hizo challenges zote na kuzaa kwako. Because that is what you chose to do. Na hiyo ndio responsibility yako. I used to be interested in music only. Then I became a journalist, the voice of Kibera.
now decided to find out why we are so poor. Nakwambia wase, leo pale nimeenda, nilishangaa. First class hotel. Inaitwa jipo Penspiski, upandia nini? Westlands huko. Hizi manyumba, urban nini, development, housing, vitu kama hizo. Sasa ndo tukapelekwa kwa hiyo first class hotel. Nilishangaa. Nilishangaa, sijawahi hoteli kama hiyo. U.S. mission to the UN and DPR for UN Habitat. Oh, really? Kwanza nilikuwa nataka kula sambusa kama ine hivi na sambusa keki juice wananiona na huyu sio hapa. Wewe vile ulikuwa huko si ulituwakilisha kama msiongani? Niliwakilisha lakini nilikuwa nimeenda kusikia tu ndio niwaletee. Huko Tanzania kubonga ama? Si kubonga. Wasongo ndio walikuwa kibonga huko. Sasa mimi nilikuwa nasikiza tu. Thank you very much for joining us here today for the launch of the blueprint for addressing the global affordable housing challenge. I want to offer particular thanks today to UN Habitat. Now it's my pleasure to welcome Dr. Close. Dr. Close is, of course, the Director General of UN Habitat, so welcome, Dr. Close. In our retinas, we have a lot of images of massive housing scheme being demolished or abandoned. People prefer to go back to the slum in the center of the city because they are nearer to the jobs. We describe the 21st century as the century of cities. And if so, humanity needs to figure out a way of housing the citizens of these cities affordably. What can be done to create solutions that are provocative, that are new, that inspire action? We thought about this blueprint in 3 levels. The first is the notion of how to set aspirations and targets for housing. What they are talking about mainly is it's not new to me or to the people of the slums. I'm seeing that it's the same song they've been talking about because I've attended different type of meetings, this being one of them. But now the question is the implementation. Wanaongea mambo ya price za keja, sizes za keja, wanataka kudua away na slums, vitu kama hizo. Sasa ukidua away na slums, unachiki after kudua away na slums, walikuwa wanadai hiyo life. Unakumbuka kuna wase wengine wanaogopa story ya kudua away na slum wakijua pengine keja zitaundwa zitakuwa expensive kutushinda. Si ndio wako kusema, lakini wanasema Vision 2030 lazima Vision 2030 watataka slums. Wanataka kudua away na slums.
Actually, they have tried to make Kibera better. There was this big project between UN and the government to build new houses for the people of Kibera. Sasa unaonaje, naona tayari mmeanza kutengezewa manyumba mpya hapo. Sijui unajisikiaje, sijui kama utakuwa mmoja wao kupata ama itakuwa vipi? Sijasikia bei, lakini mimi hizo nyumba ni nzuri sana, naweza taka kuishi. Na ushatembelea ukaona na macho yako? Na sasa si kuna watchman, tutaingiaje? Hawezi akakubali. Tuwezi kubaliwa. Sasa mnakuja kutufikia maisha yetu kutetea bima za manyumba. Kitu inaendelea sio poa. Ongea kwa sauti kiasi. Yaani uko na vitu zingine huwa pando imejificha, ni kama corruption iko ndani. Unaona ni kama kuna corruption ndani? Nyumba zikianza kujengwa tulidhania ni sisi tunajengewa. Ndio. But ikafika time maono yetu ikatolewa kule. Tukaanza kusikia nyumba zimenunuliwa na watu wengine kutoka nje wenye watakuja kukua malandlord. Watu kutoka nje wanakuja kuanza kununua sijui ni bloko moja ama walikuwa wananunua aje ili yeye akue ndiye atakuwa landlord. Ndio kutoka hapo akuwa anachukua rent kulingana na vile yeye amepanga. Akisema single room ni 3000, hiyo ni kivya. Kama UN inaingilia, pia UN iwe na a body that can follow on that can help in management of the shifting of the people to that houses, because we cannot trust our government 100% on that. Mkaaji wa Kibera mwenyewe hana chance. Unakuta sasa ni wandosi wenyewe wanaingia kuliko mkaaji wa Kibera mwenyewe. Ule mkaaji parking ya magari imewekwa, na unataka kuniambia watu wako na magari. Hata saa hii hata nini za TV zimewekwa. Hata security unaona CCTV tanks za DSTV. It is not for us. Inakuonyesha kwamba sio yetu, kuna wenyewe. We have some complaints from some local Monanchi talking about outsiders coming to occupy the houses which are built for the people who are for the area. Do you have any idea about that, or do you even try to follow up of such cases? Well, from the side of UN Habitat, I think we are all ended, because we wanted to deliver the structure that now the government should be able to pick up with the people of Kibera and move forward with. But of course, yes, such kind of rumors I've also heard about them. But talking to the people who are... Kenya gets a lot of development aid. Only 3 countries in Africa get more. There is so much money coming in to Kenya from international donors, but our lives don't change. Okay, besides all the good work we've been doing, why is Kibera still so poor after the UN coming in, giving all the aid, and the situation remains the same? Well, I feel that one reason for that is that all of the investment that is going into Kibera, I feel it is too much dispersed. You know, it is not focused. There is no plan, for example, no overall Kibera development plan, if you can call it that, or the Kibera elimination plan, how to get rid of Kibera and move people into better living conditions. It is a very famous slum, Kibera. It's well known all over the world. There are over 200 NGOs, I believe, working there. There are UN organizations, as I said, there are different charities, individuals, film stars. Everyone seems to be feel that sense of obligation to do something. And, you know, it almost creates a feeling that I just need to sit back and wait, and another person, another good Samaritan will come along and give me something more, and on it goes. Kibera
Kibera is a celebrity slum. We are famous, but does it make us better off? Finland has been helping Kenya for 30 years already. They give money to UN Habitat and they give money to many other things. It's not really a work, it's like a lifestyle that an ambassador is carrying out. Kenya, fascinating place to be in many ways. And I think my role as an ambassador here is to carry on the work that has been done over many decades. Okay, Finland has been giving aid, helping Kenya for more than 30 years. Mm-hmm. Lots of funds are coming in, but you can see we're still getting poorer and poorer. Yeah. What is your take on that? Yes, I think development cooperation, development aid, it's a very complex picture. Yeah. I think corruption is one of the main causes for inequality and poverty. I think even Kenyan own figures show that in 1 year, $4 billion have been used to something that was not true maladministration and corruption. So I think that is a significant amount of money only for 1 year. That is around 20% of the Kenyan budget. So sometimes I wonder why they keep giving money, even if they know the country is corrupt. That from the Kenya's budget, around 15% only is development aid. So it's not Kenya, the state budget could do without any development aid. And I think at this stage Kenya is also in a transition. That there are important processes and reforms ongoing, and I think the development partners would like to guide and to support Kenya in these efforts. Hata waulinda usalama wamewacha kazi yao ya kugana usalama kwa watu wa Kibera, wanahangaika, wananyongwa. Kazi yao ni kutembeza wazungu toka asubuhi mpaka jioni. Wazungu wanatengeneza nini? Ever since Kibera zianze hao wazungu ni project, wanakuja wanachukua picha, wanaenda wanasolicit money huko nje kwa wazungu wengine, wanapea hao Afrika kidogo. Ndio. Lakini wale wa maskini wa Kibera wanabaki tu pale waka nenda ikuje. I'm Thomas from Denmark, from True North. Yeah. Efterskole. Okay. There's a lot of energy from the people. There's a good energy. And at my school, we're working with energy and positive mindset. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. I'm trying to do that. Okay.
Connie Nielsen, the actor, when she did Lost in Africa, she was doing it here in Kibera. So she decided after that she wanted to do something, a payback to Kibera, which was her way of showing her gratitude. People had treated her in such a nice way. So this is done by a Danish woman, and I'm Danish, so that's the first connection. And then what I've done here is I've worked with all the managers that you see around and trained them in self-leadership. Okay. We have a very nice project here. It's, you can see it's just like, wow, one of its kind. How do you see like people of Kibera appreciate, how do you... You know what I see with this project? I see that it will change in the coming years. What would happen if this cafe was full of young people and from Nairobi, from outside, not just people from outside of Africa, but also people from other places in Africa who come here and you start exchanging ideas. You say, hey, I have a need in my community, but I'm not sure how to solve it. Who can help me with that? And this could be the center of intellectual capital. You've been running a company, you can see True North leadership. First, why North? Because True North is a metaphor. So it's not about north or south or east or west. It's about the North Pole. Okay. You have the geographical North Pole, which is the true north. Then you have the magnetic North Pole, which is not the true north. If I follow the compass, I'll go to the magnetic North Pole, not to the true north. The compass is a symbol of all the beliefs, everything that I believe and think that I learned from my parents, from my peers, from my teachers, etc. But I need to find out what is right for me. You know, I have to adjust this compass a little bit so that it becomes my compass. What is right for me? It's also why you cannot just have an NGO coming and say, we have got the solution to your problems in Kibera. I mean, you have to find your own solutions to your own problems. We all should have our true north. So, as we have witnessed, it's a hand. We don't know it belongs to who, but I was just informed it was thrown in this rubbish. So I rushed and I had to record. We can't find the body yet. It's only a hand, which was wrapped in that polythene paper. Hand just found for somebody. The body is nowhere to be seen. Kibera is violent. This is the world the white people never see. There is rape here. There is murder. There are killings of killers. People go crazy when they have nothing. They become cruel and selfish. Sometimes they take the law in their own hands.
people have told me that the government should do more. And guess what? Now they have started. The president himself announced that he's going to change Kibera. Kwa nafasi ya kwanza kutoka taifa letu lipate uhuru, serikali imeingia Kibera na imeingia kukaa na hatutoke hapa Kibera. They're hiring youth to clean up the place. They're building toilets. They're building roads. They even build new houses for some people. Cheki nyumba mpya, mabati mpya. Hata nilikuwa ninanyeshewa, sasa mvua hata kikuja sina tabu. Lakini naona unafurahia, maana yake unasema ni kama uko uzunguni saizi umepata. Ile ya kwanza ilikuwa inanyesha. Hii tunafurahia sana. Imeleta mabadiliko kubwa. Hata tunashukuru sana, na hii ikiendelea hivi tunaona kama hii ndio upgrade tulikuwa tunatarajia. Barabara ikiwa ni maendeleo by the way. Ni maendeleo. Jukaa kuna kitu unataka tuseme kama mtu amekonjekwa ni haraka anachukuliwa anapelekwa hospitali, unaona? When it comes to development, we have a lot of partners coming in, like the UN, European Union. A lot of NGOs are coming in, and they've been trying actually, again and again, they've been trying. But it's so funny, you see now like the government of Kenya has just started something and you are saying, wow, how comes this change have just occurred just immediately? We are all working in the Africa. Now we're working in MS. So can you tell me what you are doing here at the moment? I'm checking. I'm checking that machine. If whether the machine agrees and the blue air filter do some maintenance. So you know the maintenance is very important for the vehicle. Okay. What about the construction of the road? Will it take long, or it will end which month, maybe, or year? The duration of the Yes, we twice come here every week. Oh, every week? Yes, twice. Twice. Every week. Yeah, but it's good. People are cooperating. Yes. Okay, I'm very happy and welcome. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you. As you can see, I'm still going around, and I'm very happy because I just noticed some NYS guys, they are cleaning the place. Even I was very surprised because there are some fish which can still survive in such a water. Because I thought it was only our days we could find some fish here, but to my surprise, they were catching some fish here and they are going to have maybe for lunch. Remember, I used to swim the same point. Dala!
Choka. Vipi bwana? Waza Kibera. Za kushinda bwana. Salimia wazee hapa bwana. Poa. Acha kujipoteza hivyo jo. Mimi niko poa. Job. Kunya bwana. Job. Kama kawaida. Job. Oh, Dallas. Cheers Dallas. Hey. Come on. Hata sinaona maboys pia wamechangamka mtaani. Siku hizi mtaa imekuwa safi. Kazi imekuwa safi. Kazi kwa vijana. Hizi kazi kwa vijana. Hii ni kazi kwa kila mtu kwa sababu what the president is doing is that anasema karibu leta tu. Kama wewe baraka. Kachumbari. I have my little girl, her name is Rahma. I couldn't want my girl to be selling omena on the roadside or maybe selling charcoal. I'd like Rahma to have like a house also with swimming pool, tennis court. I just feel like my little girl can be also an air hostess or a lawyer, but just say God knows the moment. And from my view, I understand also, sooner or later, the sewer line will be passing here. We've got like 3 kilometers sewer line, which will be passing here to connect with the other one. Na wewe una habari mambo ya X ama mambo ya sewage, vitu kama hizo? Tuliambiwa hizo X, nyumba yenye imewekwa X zitabomolewa. Kwa nini zibomolewe? Nafikiri tu juu ya hiyo sewage ipate nafasi. Juu ya sewage? Na sasa umejipanga vipi kama kulingana na sewage na kuja umejipanga vipi kama mkazi wako? Sisi hatuna namna nyingine juu hakuna mahali tutaenda. Hujajipanga? Okay. Dala. Kake jamaa zanza affectiwa. Na hii familia kwa wasi wengi sana. As you can see, people are forced to leave the roadside. So all of a sudden, they come and they start forcing them to vacate. It's good to expand the road, but the same, they could have been given time. Now they need roads. Road is very important. At the same time, because mimi najua kuna a lot of information ile pengine unafaa ku expand it. Alafu tena nimekuja kurealize unakuta kama kwa mfano watu wetu wengi, si wote, wengi wao unakuta hata ukimpatia information hataki kujua. Anatupilia tu hivyo. Sasa unajua nini, hata ukiongea kwa radio station na ni hapa tu na hiyo story ishia hapo. So the best way ni kuenda kwa hiyo platform ya YouTube. Then the world outside waone what is happening huko ndani. I'd like people outside Kibera to hear my voice too. Like people in NGOs, people in the government, because they don't really understand what it is to live in Kibera.
Serikali imebomoa hiyo nyumba ya watu. Sasa ndo nauliza, uliniambia kwanza mbeleni ulikuwa unalipa senti ngapi? 1000. 1000 shillings. Yeah. Na sasa vile wanatengeza mnaambiwa mtalipa? Tunalipa 3000. Tu wengi wako worried na wengine tena wamekuwa afraid na wengine wanasema hata wamekuwa nini? Wamekuwa harassed. Sasa hizo issues zote lazima mupige kilele, lazima mchangamke, muongee ndio wajue mko. Mkinyamaza hamtajulikana mko. Kwa sababu bila manyumba zimebomolewa, saa hii mtu naweka rent bila anataka. Maana yake anataka ahamisha wale wakaji wa hapa wa Kenya bila kutarajia. Kwa sababu rent ndio itafukuza wewe. Si serikali, lakini rent peke yake itafanya wewe uhame. Unajua, nimejaribu kukaa chini nikatafakari nikafikiria. Wanataka kubadilisha Islams ama watabadilisha ama ni njia moja ya kufukuza wale hawajiwezi. Unajua kuna mixed signal paka sasa sijui kitu inafanyika ile ya maendeleo lakini bado inaumiza watu wengine. Especially the low income earners ndio wanaumia sana kwa sababu sasa rent ikipanda na ndio umevunjiwa nyumba the other day inakuwa ni shida. Maybe after 10 years, there will be no more Kibera. The middle class will move in and the poor will move to other slums. Is that development? I wonder. Na vile leo ningependa tuongee kuhusu majukumu yetu kama wakazi wa Kibera. Mpendwa msikilizaji, tumezoea kuogopa na tumezoea kunyamaza. Manake mapinduzi ni wewe utafanya, usingojee ufanyiwe. Usingojee msaada kutoka nje, tuanze na wewe. Palala. Kuhusu mapinduzi ama revolution, change begins with you and me. Change ama mabadiliko inaanza na wewe na mimi. Tuanze sisi wenyewe. Manake tuna uwezo, tuna kipawa. Tukikaa pamoja, tunaweza leta mabadiliko. Tuna hiyo kasumba ya kuzoea, tunangojea. Msaada ikuje. Unangojea mana, inaitwa mana from heaven ikuje. Hakuna mana tena, hiyo ilikuwa those days. Ukingojea mana itoke from heaven ikuje, my friend, utashangaa. 999 anaitwa Boy Dallas, usiniache peke yangu. I've started thinking about Kibera. A lot of NGOs are coming to Kibera and they are trying to help. But there's not a lot of change, only promises, no change. Niaje mzee? Mambo? Uko poa?
Niambie mbona hii mradi naona imesimama hivi? Hii mradi imekaa kama mwaka moja hivi. Mwaka moja? Tumekaa hapa tuko na shida ya choo sana hapa hivi, sina kazi hapa. Sasa tunaona kama kuna dona wanaweza tusaidia hata iendelee malizike. Walianza sijui ni pesa ilikuliwa ama ni aje, nikaa kitu kama David limango. Okay. Sasa wacha nichukue picha kiasi. Okay, tutachekiana. Sawa. Okay, asante. Niaje mse? Welcome. Mambo. Uko poa? Nataka unisaidie na kitu moja hapa kiasi. Nataka unaona hii kamera. Nishikie tu hivi. Unaona? Kwanza hii uchukue hii. Unaona? As you can see, it has been sponsored by the European Union, but the people I've talked to, the people I've talked to, they've said it's almost a year. Nobody knows what happened, and the donors are nowhere to be seen. Kwa sawa? Asante. Okay. Sawa. Kibera is dirty. So some NGOs figured out that in Kibera we need toilets. They started to donate us toilets. But it's tricky to build a good toilet in Kibera because there are almost no sewers. You empty the toilets, but where do you put the waste? Odi, nimerudi. Sambusa iko wapi? Siku ya mwisho nilikuwa hapa, sambusa ilikuwa inapikwa. Unanikumbuka? Nakumbuka. Salimia. Mambo. Fiti sana. Mradi inaendeleaje? Bado choo imefungwa? Bado tumefunga tu. Shida ni hakuna nafasi yenye gari inaweza kuja ivute hiyo mafi. Lakini sasa ni vile haiwezi kavutwa. Haiwezi kavutwa. Juu hakuna nafasi gari inaweza pita, njia zote hakuna vile tunafungua njia. Si unajua hii ni ile ya shimo haina siwa. Mkianzisha hiyo cargo, kwani hamkufikiria siku moja itaja? Gani kago gani? Mradi ilikuwa lazima pia ikuwe na sewage. Ifani pia venye walienda huko kwenye Walikuwa mnafandiwa na wasi gani? Hata siko ifani. Walikuwa na kwao. Sasa kawaida la. Yaani unzafanyaje baki There was another fire again. A human life is cheap in Kibera. We are born, we survive, and then we die. We are just slum people. Who cares about us? But we are people too. We are hungry and thirsty, and we love and we hate. We have our needs. We have our dreams, and we want our children to have a better life. Inside 99.9, the voice of Kibera. This is Pamoja FM. Boy Dallas on the mix. I'll listen to you, my people.
One day, I was filming and there was this famous film star launching a project. Her name is Connie Nelson. She has been in the film called Gladiator. She looked very happy. I think she really wants to help. They gave out detergent powder to help the women of Kibera. The long journey that began 4 years ago, we have accomplished my dream. Tumefika. Asante sana. You can find anything you want in Kibera. But we do have problems too. And we have a lot of NGOs trying to solve our problems. I have my camera, so I started documenting our life here in Kibera. Na unapenda kuswim sana? Mama yako anajua kuswim? Ushamwona akiswim? Wapi? Swimming pool. Ashaenda na mama yako huko? Mbona huko niita? Mbona huko niita? Unaona hapa? Agone huyo mtoni. Unaona? Hapa tulikuwa tunaswim tukiwa watu hivi. Unaona hii? Hapa hivi. Hapa hivi? Hapa? Hapa. Unaweza swim sahi? Unaona vile kuna takataka? Mbona uchafu wa maembe, lailoni. Sikuambia lailoni ziko mingi sana jamani, hata lailoni haikuwa. Juala, hata kuna mavi hapo. Dunia imebadilika? Dunia imebadilika. Sema dunia imebadilika. Dunia imebadilika. Dunia imebadilika.